Hello friends, welcome to Jan's Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸியான பைக்கை எப்படி சிம்பிளாக நியூஸ் பேப்பர் வச்சே செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதை செய்ய நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பென் அண்ட் பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர், சிசர்ஸ், க்ளூ, பிளாக் அண்ட் கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் அண்ட் ப்ரஷ். இனிஷியலி நம்ம பைக் பிக்சரை பேப்பரில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ரஃப் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பைக்கை செய்ய போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறமா அந்த நியூஸ் பேப்பரை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி கார்னரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்டே நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி பைக்கோட டயரை செஞ்சுக்கலாம். இந்த பார்ட்டை செய்ய ஒரு ரஃப் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதை கட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம டயருக்கு யூஸ் பண்ண அதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மற்ற பைக் பார்ட்ஸையும் மேக் பண்ணலாம்.
இந்த மாதிரி பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணி சீட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். மோரோவர் நம்ம எல்லா பார்ட்ஸையும் செஞ்சாச்சு. இப்போ இதை அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பைக் மாடலுக்கு Black கலர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்றேன்.
ஃபைனலி நம்ம பைக் மாடலை கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம பைக்கு ஒரு மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் கொடுக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம பைக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புற. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.